But listen, what has happened in the past few years? Can you see this? Market earlier, they used to ask 5 rupees, 10 rupees. We had to give money, physical money. But now it has changed. It is totally cashless. It's not that visible. From being in off, if you go to any market, metro, beat, TJSRTC or anywhere, the first thing we'll do is open our phone pay or GPay, do an online formal, and it is high productivity. I think this change initially was unthinkable before it came. Even we were hesitant whether the amount from our bank will go to the person or not, all those things. But it has changed, and we have seen that. So you can see the bank account, the Aadhaar and mobile connectivity, all three came together to form this UPI. Now I think every day in and out, irrespective of whichever profession you are in, we use this UPI, right? Similarly, when Aadhaar was initiated, we couldn't make it mandatory from the government end. But then, if you ask all the audience who are present here, everyone has an Aadhaar, right? Though it was not mandatory. Everyone now has an Aadhaar. We have a bank account. Because of that, initially we had to carry a physical Aadhaar. Now e-KYC or e-Aadhaar is more than sufficient. DigiLocker is there. I recently went to the airport. I didn't carry any record. It was DigiYatra, everything was interpreted. I just went there, it saw my face, and I entered into the airport. No physical verification at all. So similarly, when Aadhaar was initiated, these are the hurdles we faced. Now we are launching something called as APDM. It was launched 2 years back, but then if you see any clinics, now it is not that much interfaced into the clinics in our hospitals. So this is the journey which initially started with ABDM. It all started from 2017. It's not something which is new and it will change overnight. No. There have been a very much of work with regards to the launch of ABDM. And I think every one of you will agree, and every one of you would have taken COVID vaccine. Your relative or someone would have been in US where they had a physical form that they have received a vaccine, but we had a PDF. Even we forgot that with just Aadhaar number, you type it and you will get to know whether you have taken vaccine or not. That was the digitalization. Earlier we used to follow US, but now US is following us. This is the change which we want in our country. And this has started in 2017. Now in February 2022, it was officially launched by our Prime Minister. It has 4 things. As I said, Aadhaar. Similarly, we have something called as ABA. ABA is Ayushman Bharat Health Account. It is similar to Aadhaar, and every one of you should have this ABA. If you see our journey in AIMS, every patient who comes there will have an ABA account. It's very simple. Similar to the Aadhaar number, we have 14-digit unique card where you can just tell that, type the number, and as doctors, I get to know all the history of the patient. Earlier, if you have seen, if you as a patient gone to any hospital, we used to carry so many, CT, X-ray sheets, our previous documents, previous pregnancy details, everything the patient used to carry. Not nowadays. If you come to AIMS, Baby Nagar, patient will not carry a single paper. Why? Because they have this. If you tell this number, as a doctor, I just scan and get to know all the detail of the patient. It is not only in AIMS. We want to elaborate this in all the hospitals. So if you tell the number, I will get to know all the details. But then there is a clinch. The rider is, as a patient, there are few things which I don't want to reveal. Suppose I am suffering from TB, which I have got treatment, but I don't want to reveal to this doctor, particular doctor. So there is something called as consent. A OTP will come to me as a patient. Only when I give the OTP, the doctor will get to know that I had TB.
Or else, just by giving this number, the doctor will not access all the information about you. So it is patient-centric as well. Similarly, we have something called as HPR, that is with relation to the hospitals. HFR, where the doctor is registered. There are, I think you all know, there are so many quacks in and around. We don't know whether actually they have taken a degree, be it MBBS, allopathic or Ayush. We don't know whether it is, is a quack or a real doctor. So by this, you can verify whether he has registered or not. So at the end of this session, I want every one of you to have this ABA, which is a unique 14-digit center. So as I said, this is an example, a patient by name Maina Devi, which has so many other details. 5 years back, she went to some hospital. 6 years back, before some hospital. 10 years back, she has delivered in Gandhi Medical Hospital. 12 years back, delivered a child in Osmania. But when she comes to me, I will not have any detail. I have to ask her. But with this process, I have all the details just by telling the ABA number. And as I said, it is not only for the doctors, it is for the stakeholders, all the stakeholders. Be it patients, healthcare providers, or policymakers. It is like a win-win situation for everyone. These are the records which we have, and you can see here, government. I think all of you use this apps, Arogya Setu, during our COVID. Similarly, we have something called as ABA. These two are the government apps, and there are private like Paytm, Ika-Care, Dreamcase, and similarly they want to also come into the market. Now what it says is everyone are empaneled to ABDM. So the information from all of them, be it someday you will just go to the Vijaya diagnostic for some pathological test, that will be incorporated. When they come to me, I will get to access all the investigations. That's the beauty of this integration with both government as well as private. So as on yesterday, because this was presented yesterday by me, you can see how many number of ABA numbers have been created. 66 crores. Health facilities, these are just the statistics with respect to the ABDM. So what ABDM has done is, I think again it is not that clear because it is LED. You can see in one place, that's the rush. Every hospital you go, there will be a queue, right? I think you all have experienced. Maybe 10 years back, it was the same in any bank. You go to any bank, you have to stand in a queue. Now they have a token system. You have to take a token and then stand. Nowadays, nobody goes to the bank at all. Everything is through app. So, similar way, we thought, why can't we make it that for the hospital? Because whenever I take a feedback from the patient or be a patient myself, much of the time is lost when we stand in the queue in a hospital. First, take the receipt, next, standing in front of the doctor, then again to give the blood, I have to stand in the thing, and then for the pharmacy, again you have to pay. So, 75% of our time will go in standing in the queues. So what we thought was, why can't we have this digital thing in our health system? So this was remarkable. Initially we had a pilot study in Delhi hospitals where patients used to stand in the queue to get just a registration. Now with just a click of mobile, they will go directly to the corresponding doctors. This is what we call it as scan and pay, and then scan and share. If you scan, you can enter all your details and go to the respective department. No need to wait anywhere. Scan and share, whatever records you have, you can share with the ABDM. Scan and pay is scan and then pay. You need not wait, go anywhere else. But then, as a doctor, what I am getting? I have a hospital, I have to fetch so much thousands, lakhs, and in sometimes bigger hospital like AIMS, we pay crores for getting that software, that digital one. Why, as a hospital, I should pay crores for a software
just to integrate all these things. What am I getting as a doctor or as an owner of the hospital? There is something called as DHIS, that is Digital Health Incentive Schemes, wherein the government is supporting all the hospitals, be it just a clinic, polyclinic or a big hospital. They are supporting by giving incentives. Just imagine, in AIMS alone, I get 30 lakhs incentives for a month from the government. Even every hospital or clinic can get these incentives as of now. This was the 100 model ABDM facility. It was yesterday when we went. So only 100 facilities, like 100 hospitals were selected. AIMS was the only institute from Telangana. So all the AIMS, there are 22 AIMS and 5 PGI, JIPMER and all those institute of national importance were called in Delhi, where I was part of it, and we have pioneered now to use ABDM. So it was 87 state facilities, central government and private. So we wanted to have an inclusive thing for all this. Again, it is not visible. These are the institutes which are part of this 100 model. So if you can see here, if I go to AIMS, I will have digital. If I go to Vijaya or Apollo, I will have. But I have a clinic. I just have a clinic. But whatever I go and show it to the clinic, will it be accessed by doctors in Vijaya or in Apollo? Definitely yes. That is why we have something called as government health solutions and private players, which is what they are launching today. So everything, you can see Practo, Paytm, TrueCare, all this will be enabled with ABDM. So information with all these things will be to ABDM, and it is easy for everyone. So this is what I wanted to tell. In AIMS, I took over as Deputy Medical Superintendent, and from 6th July, remember it was officially launched from March 2022. Within 3 months, we launched in AIMS. Initially again, it was queue. When I joined, it was just post-COVID in 2020 end. Hardly we used to see 20 cases in a day. But today, we are seeing around 2,500 to 3,000 cases per day. So that was very difficult, and I think all of you know, in a hospital it is, from 9 to 11, everyone comes in. It is not like we cannot divide them into sectors. Digital services in AIMS BB Nagar from 6th July 2022. We use the software. There are so many software providers like what they are launching today. This is called as HMIS. Hospital Management Integration System. Right now we have software from CDAC, which is a PSU from the Government of India. So these are the models which we have. Number one, patient registration. If you come to our hospital, you cannot enter into a doctor's cabin without online registration, and it is very easy. Next is OP billing, LIS, queue management system and OP doctor's desk. These are the things which we have right now. And within 6 months, see the usage of digital journey. We launched in March, and within 6 months, the health minister came to our AIMS to inaugurate this ABDM services. So it is that famous among all the AIMS. We were among the first to start the digital services, and it was very much appreciated by the health minister. This is like this, like we have to register our hospital in the registry, and we have registered that. And second thing is, in a hospital, we started our digital services. But with regards to the payment, we face so much problem. Whenever a patient comes to us, in the billing area, the billing person asks for 115 rupees as QR code payment. Now if you go to any government hospital, it is hardly we see QR code. Now, though we are central government, we have initiated this QR code, and I am proud to say that 90% of the payment, it is through QR code. And patients are very happy with respect to the payment through QR code. It is just 10 rupees in our hospital. It is just 10 rupees for the doctor's consultation, and it is valid for 1 year. You can come n number of times. And the payment, again, everything is online. You need not carry any physical form of money.
So we do take UPI cards. If you have credit cards, debit cards, everything is accepted. So immediately we will get like this, the details online. 20 patients per day, 20, that's all. Now we have around 3,000 per day, and it is increasing beyond. And we have patients from all over the state. It will be understatement if I tell, because we are getting patients from all around India as well, because of the cost and the quality of treatment. So at the end of the session, I request all of you to have this ABBA card, which is very important. I can guarantee you this will be a revolutionary similar to Aadhaar card. So this is the number of cases which we have registered, ABBA number. In Telangana, our institute is the highest. Until now, we have registered more than 1 lakh ABBA card. This is the number. And then when we frequently visit airports, I think all of you would have visited, right? When you go to hospital, I have to stand in a QR code. When I go to the airport, I can just get my card, like passport. I'll go to the kiosk, just enter my details, I'll get the details. I need not ask anyone, nothing. So we thought, why can't we do this in a hospital? So we purchased something called as kiosk in our hospital. So a patient, when he enters, he need not talk to anyone, need not wait anyone. He will just go there, enter his details, that is CR number, name, age, 10 rupees, pay online, finish. You need not wait anywhere. So initially we started with one kiosk, then one was not enough. Again the queue started because of the kiosk. And we have around 7 kiosks right now, and the patients are very helpful and they are very happy with that. But then the clinch is we get 70% of our patients from the rural area, and they don't know much to use this. So we have kept the help desk where a person will help them to get the OPD card. So this we have started in AIMS, where kiosk you can enter and you can go to the respective doctor's desk. So we did had, initially it will be very difficult. If you have gone to any doctor, we just want to write it. Okay, we are not Gen Z or not to that extent where we can type the patient's complaint. Initially it was difficult, but then we changed that. We had workshops, we had CMEs where we sensitized, put an awareness to all our doctors and nursing officers, and we changed that. In March again we had a meeting with NHA with respect to ABDM, and it was, as I said, it is initially very difficult, but then when we implement this, I gave 2 examples. Number 1 is that cash to cashless, even in markets, wherever you go, now they give, even if I have a tea outside, 8 rupees, I just do phone pay. Now, this is the scenario. When it was initiated, they said, who will have the POS machine, who will have internet, whether that will have Wi-Fi. Now we are in an age where everything is available. Now why can't we include this in the healthcare? Thank you everyone. ఇండియాలో గూగుల్ పే తీసుకొస్తారా, ఇండియాలో ఫోన్ పే తీసుకొస్తారా, ఇలా అసలు చదువుకున్నట్లే కాదు, వీళ్ళకి ఎవ్వరికి అర్థం కాదు, ఎవ్వడు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్లు చేయలేడు అని మాట్లాడారు. ఈరోజు ఇండియా ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కంట్రీస్. టు టాక్, ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ మోస్ట్ కంట్రీ విచ్ ఈస్ యూజింగ్ డిజిటలైజ్డ్ పేమెంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఒక్క రూపాయి కూడా తీయకుండా కూరగాయలు అమ్మేవాళ్ళు, పూలు అమ్మేవాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఈరోజు గూగుల్ పే, ఫోన్ పే వాడుతున్నారు. అంత డిజిటలైజ్ మనీలో చేసినప్పుడు మనం హెల్త్ కేర్ డిజిటలైజేషన్ చెయ్యలేమా? హెల్త్ కేర్ డిజిటలైజేషన్ చేస్తే ఒక రిపోర్ట్ పట్టుకొని 10 ఏళ్ల నుంచి 20 ఏళ్ల నుంచి ఉన్న రిపోర్ట్లు కాపాడుకొని మనం తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డ్ ఆన్ ఏ క్యూఆర్ స్కాన్. ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తున్నారో ఆభా అని చెప్పేసి డిజిటల్ హెల్త్ కార్డు, దానికి మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మన వ్యాక్సినేషన్లు జరిగిన దగ్గర నుంచి రికార్డ్ మొత్తం సేవ్ అవుతుంది. ఇండియాలో కాదు, యుఎస్లో, కెనడాలో, ప్రపంచంలో ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళినా
ఈ ఆభా ఐడి కార్డ్ ఇచ్చేస్తే మీ హెల్త్ చరిత్ర మొత్తం వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ వే డాక్టర్ గారు చెప్పింది. ఇంత నీట్గా మనందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ద ప్రెజెంటేషన్ అండ్ ద వే యూ ఇంట్రడ్యూస్ థింగ్స్. Now I request our guest of honor, Dr. M.N. Raju garu, who is also President of IIHP, Indian Institute of Homeopathic Association for Telangana, to give his valuable words and bless the event. Congratulate and welcome from our Telangana states. And as Indian Institute of Homeopathic Physicians, Telangana State President, Dr. M.N. Raju, behalf of our organization from Telangana, we are welcoming this Vahnija Global Life Sciences to introduce Telangana. We are very happy to inform you that, sir. And I also very much impressed by listening that lecture of Dr. Edikulas ji. And we came in our olden days, as Dr. Pedarshi said, Nokia phone, from Nokia phone. Before that, we don't have Nokia phones, and we have only in the village, that too, Panchayat, Gram Panchayat and district places, only phones, this gramophones. ఊర్లలో మనకి గ్రామఫోన్ ఉండేది. ఉదయం లేవగానే మనకి ఎక్కడో ఒక మూల పాటలు వినపడేది పొద్దున్న లేవగానే. అంటే అది మా వరకు ఉండింది, మా నుంచి ఉండింది, అంతకంటే ముందు ఉంది. మేము దాని ఎక్స్పీరియన్స్ అయినాం మా స్కూల్ రోజుల్లో, మా చిన్నతనంలో. పొద్దున లేవగానే మనకి గ్రామఫోన్ నుంచి పాటలు వచ్చేవి, మాటలు వచ్చేవి, కొన్ని కథానికాలు. సాయంత్రం కాగానే రేడియోలో, తర్వాత పెద్ద రేడియోలు వచ్చేవి. రేడియోలో అప్పుడు స్టోరీస్ కానీ, అక్కడక్కడ పాటలు కానీ, ఇప్పుడు మన సారు పాడినట్టుగా ఘంటసాల పాటలు వినేవాళ్ళం. ఇప్పుడు సారు ఆ గీతం విన్న తర్వాత మాకు ఘంటసాల పాటలే గుర్తొచ్చినది. అంత చక్కగా పాడినారు ఆ ఏజ్లో కూడా. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, వీఆర్ అప్రిషియేటింగ్. మళ్ళీ ఘంటసాల గారు గుర్తు చేసినారు. ఆ తర్వాత మనకి టేప్ రికార్డ్స్, అంటే బాగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర టేప్ రికార్డ్స్ ఉండేవి, అందరి దగ్గర ఉండేవి కావు. టేప్ రికార్డ్ అనేది ఒక స్టేటస్ సింబల్. అది టేప్ రికార్డ్ ఉండడము, పాటలు పెట్టుకోవడం. తర్వాత వీడియో కెమెరాస్ వచ్చినది, అది అంటే ఇక్కడ హరికిషన్ జీ గారు ఉన్నారు. వారు ఒక ప్లేస్ solution that revolutionizes how you manage your clinic. Whether it's online or offline consultations, Live Doctors makes it seamless. నేను
హోప్ టీమ్ అని చెప్తారు. సో హోప్ విజయ్కి, హోప్ టీమ్కి ఈరోజు సత్కరించుకుంటున్నందుకు నా అదృష్టంగా భావిస్తాను. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. ఆమె చెప్పిందంతా చాలా పెద్దది, బట్ గర్ల్స్ సేఫ్టీ అనేది ప్రయారిటీ మాకు. సో ఇంత చెప్పినా దిస్ ఆల్ స్మాల్ థింగ్. మనం అందరం అదే టీం, హోప్ టీం. గారని ఆయన ఈరోజు రాలేదు. అండ్ మన మహేందర్ రెడ్డి గారు బ్లడ్ కావాలి పలానా గ్రూప్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ కొడితే చాలు, దేర్ యు ఆర్ అండ్ హీస్ దేర్ ఫర్ యూ. ఎక్కడైనా మనకు అరేంజ్ చేస్తారు. ఎంతో మంది, వేల మంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్న మనుషుల వీరు కూడా ఒకరు. ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు హ్యావ్ హిమ్ హియర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. 333 చేంజ్ 1000 గర్ల్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం. కరాటే బాక్సింగ్స్ కాదండి, ఆడపిల్లలకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి, బేసిక్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ నేర్పారు. అది హోప్ టీమ్ చేస్తాము. అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు సీ దిస్ వాట్ వి ఆర్. హోప్ అంటే ఏందనేది హెల్పింగ్ అదర్ పీపుల్ ఎవ్రీ డే. ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తాము? పైసలు ఉంటాయి మన దగ్గర, ప్రతిసారి ఇవ్వడానికి. హెల్పింగ్ అంటే మనీయే కాదు, ఒక స్మైల్, ఒక కాన్ఫిడెన్స్, ఒక ధైర్యం. ఏం కాదు, ఈరోజు అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ డే ఉంది మనకి అన్న నమ్మకం ఇవ్వడమే హోప్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ మై ఎంటైర్ టీమ్. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మేడం చెప్పినదే లేదు, సమాజంలో అందరం తలా చేయిస్తున్నాం. మన భారతదేశం 140 కోట్ల పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇంటికి ఒకరు రక్తదాతం తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను గత 15 సంవత్సరాలుగా నేను బ్లడ్ డొనేషన్ సర్వీస్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంటికి ఒక రక్తదాత. మన ఇప్పుడు ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్లో మన భారతదేశంలో తలసేమియా కావచ్చు, క్యాన్సర్ పేషెంట్లు పెరిగిపోతున్నారు రోజు రోజుకి. కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని చాలాసార్లు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, కలుస్తున్నా, ఎక్కడ పోయినా ఎవరు అంత సపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు మీ త్రూ అన్న మీరు చేస్తున్న సర్వీస్లో మనం పెళ్లికి ముందు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి బ్లడ్ టెస్ట్ ఏంటంటే తలసేమియా ఒకటి, అదే HbA2 అండ్ HIV, క్యాన్సర్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన భారతదేశంలో మనం ఇలాగే ఉంటే ఇంకొక 23 సంవత్సరాలు 50% క్యాన్సర్ తలసేమియా పేషెంట్లు అవుతారు నా లెక్క ప్రకారం, నేను సర్వే ప్రకారంగా చెప్తున్నాను. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం పెళ్లికి ముందు దంపతులు ఇద్దరు HbA2 HIV క్యాన్సర్ టెస్ట్ చేసుకొని మనం వచ్చేదాన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్కు అందించకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ టెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ పాజిటివ్ విధంగా వస్తుంది అనుకుంటే వాళ్ళ పిల్లలకు అనకుండా సంసారం పెళ్లి చేసుకోవాలి. అంతేగాని వచ్చిన గిట్టంగా అలాగే చేసుకొని మేనరికం పెళ్లి ఆపేసేయండి, మేనరికం పెళ్లి చేసుకోవద్దు. కాబట్టి ఇలాంటి అన్నిటికీ ప్రతి ఒక్కరం సంసిద్ధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ ఇప్పటికే మన ఫుడ్ కలుషితం అయిపోయి ఇప్పటికే క్యాన్సర్ పెరిగిపోతుంది. రోజు క్యాన్సర్ పేషెంట్లు ఇప్పుడు బసదారకు వెళ్తుంటే చాలా బాధ అవుతుంది. అక్కడ బ్లడ్ కోసం ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుంటారు, మన భారతదేశం వ్యాప్తంగా వస్తుంటారు. అక్కడికి వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇక్కడ గోపరాజన్న గారు ఉన్నారు, 264 టైమ్స్ ఇచ్చాడు, ఇప్పటికి 4 సార్లు WBC ఇచ్చాడు, 100+ ఇచ్చాడు, 150 టైమ్స్ బ్లడ్ డొనేషన్ కూడా చేశాడు. అన్న విధంగా ఎక్కడ సైలెంట్గా ఉంటాడు, చేశాడు, సైలెంట్గా ఉంటాడు. నేనేదో నా అదృష్టం సత్యనారాయణ గారు చేయడం వల్ల ఈ జనాల్లోకి వచ్చారని గత 4 సంవత్సరాల నుంచి బయటికి తెలుస్తుంది, జనాలు అందరికీ తెలియదు ఎవరికి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా రక్తదానం చేయండి. మీ బర్త్డే రోజు అన్నా, మీ పెళ్లి రోజు ఏదన్నా కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసుకుని బ్లడ్ డొనేషన్ ఖచ్చితంగా చేయండి. బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం వల్ల మనకు సర్వ రోగాలు అందులోనే వెళ్ళిపోతుంటాయి. మనకు ఇక్కడ రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయండి. అందరికీ ముఖ్యంగా చెప్తున్న ప్రతి ఒక్క సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా రక్తదానం చేయండి. ఇలాంటి రక్త కొరత మన పాపులేషన్ చూసుకుంటే ఇండియాలో 141 crores అని చెప్పుకుంటున్నాం. మన యావరేజ్ యూసేజ్ ఇయర్లీ 5 to 6 crore యూసేజ్ మన రెగ్యులర్గా. మన తెలంగాణలో అయితే 6 lakhs యూసేజ్ ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం 5 lakhs 1 lakh యూనిట్ షార్టేజ్ ఉంది మన తెలంగాణలో. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇయర్లీ వన్స్ ఒక ఇంటికి ఒక రక్తదానం చేసి ఇలాంటి కొరత ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరిని అడుగునే పరిస్థితి రాదు. నాలాంటి వాడు సమాజానికి అవసరం లేదు. హోప్ ఫౌండేషన్ అన్న చేసినట్టు ప్రతి ఒక్కరు మీద ఒక సర్వీస్లో మనం ఒక చెట్టు కింద కలిసి ప్రతి ఎక్కడ వెళ్ళినా అన్ని
promotion part, Jairamji, and each and everyone. I thank them from bottom of my heart. Thank you everyone. Now lunch follow. Yes, hello everyone. I'm Dr. Yadukul, Deputy Medical Superintendent of AIMS BB Nagar, Hyderabad. I've come here to inaugurate this company with regards to the ABDM. As we all know, this is the digital age and this is the way forward. We have all used UPI every day in and out. But as a healthcare provider, this is the time where we have to launch HMIS software in our India. And it has been a long time since we have launched ABDM. In Telangana, this will be a milestone in Telangana with respect to ABDM and digitalization of healthcare records. I wish all the best for Dr. Priyadarshini with regards to this company. Today we are launching our South India operation with our associate firm Vahnija Global Life Sciences, and today we are happy to launch our health information management system, cloud HMIS, and also our practice management system, live doctors, and the third is our lab management system, cloud LMIS, through our AVDM nodal officer by the hand of Dr. Yadukul ji, and we are really thankful to him to join us on this occasion, and we want everybody to get the benefit of these digital healthcare systems in Telangana and all South India states. నా పేరు డాక్టర్ ప్రియదర్శిని. ఈరోజు మేము వహ్నిజా గ్లోబల్ లైఫ్ సైన్సెస్ అనే కంపెనీ. నమస్కారము, నా పేరు డాక్టర్ ప్రియదర్శిని. మేము ఈరోజు వహ్నిజా గ్లోబల్ లైఫ్ సైన్సెస్ అనే కంపెనీ కంప్లీట్ డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ కోసము స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ పెన్ ఫర్ అ హాస్పిటల్ ఆర్ అ క్లినిక్ ఆర్ అ ల్యాబ్ టు the level of HMIS, Hospital Management Intelligence System, Lab Management Intelligence System and Clinic Management Intelligence System introduce చేస్తూ PR Genix అనే నార్త్ ఇండియన్ కంపెనీ వినోద్ పాఠక్ గారి కంపెనీ తోటి టైఅప్ అవుతూ కంప్లీట్ సౌత్ ఇండియా ఆపరేషన్స్ ఈరోజు తెలంగాణ నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాము. దీనికి ABDM నోడల్ ఆఫీసర్ అయిన డాక్టర్ యదుకుల్ గారు, హూ ఈజ్ ఆల్సో డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ ఎయిమ్స్ బీబీ నగర్, ఈరోజు మనకి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు. ABDM ఆభా కార్డ్ డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సార్ ఈరోజు చాలా ఈజీగా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పారు. దాంతోపాటు కంపెనీ లాంచ్తో పాటు ఈరోజు మేము డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్కి డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఫ్రాంచైజ్ ఫర్ వహ్నిజా గ్లోబల్ లైఫ్ సైన్సెస్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఎవ్రీవన్.